뭐야 또 마주 남게다다니 비슴제 탐지게 된도 돕잘라나메 봐 양다바 조베 산지게 고모를 보지 진내자 토벌차 기치도 담비치에서 뭐 세년 배구는 끈적이 리버는 내가 써도 셈바슈 다 강한 셈바슈에 담비치에다 장질라는 침미위다 가진 삽지에 된다 디나니 지 셈니 베타 고다 셈니 기비지 뭐 고여와 티 죽지기 또 주당 이지시 세나니다 또 주당다 디 셈니 고도 존니다 이지시 좋아 셈니 고도 죽지기다 이지시 고르디다 드린데 삽지 델레비스. So begin listening to this precious Dharma by generating your motivation and making your mind clear that in order to benefit all mother sentient beings who are equal as the limitless sky, then I'm going to attain the most precious and supreme state of complete and perfect Buddhahood. And for that purpose, I will listen to this Dharma teaching. And what is the teaching that we're listening to today? It's again in the Jiangsu Lamrim Chenmo, the great treatise on the stages of the path to enlightenment, where we are in the section on serenity, the achievement of concentration. And within that section in the outline, we have arrived in the section that discusses the 9 stages of abiding, the 9 states of mind within the development of shamatha. And then we have those 9 stages, as well as the things which allow us to accomplish those 9 stages. Those factors which accomplish the 9 stages are the 6 powers or forces, the 6 forces as our translation has it, and then the 4 engagements or the 4 attentions. And so these 4 attentions are now what we're going to be going through. 도치 다 디나니 다든다디 다까지 또 축세디 아니 셈네 탑구디 아니 두바 체발라 아니 네버도 고여기 겐기 규겐도지 차데레스 다 일라 체바 시세디다 셈네 구기 내갑디나 아니 셈기다 지 컬러레 내당디 일라 체바스디다 셈기 묘바디 간데지 강을 두고 어레스 어디 체디라 아니 일라 체바 시세디니 다디 이제 무슨 셈네 구이 내갑스나 아니 셈네 랑랑게 값수 아니 지 가리레 셈기 켈소저로 내당 어디 간데지레스 어디 디 모드디 지고레스. So when we were talking about those 6 forces, those are like the required factors, the required elements that make us able to achieve our shamatha at the 9 stages of the serenity, that we absolutely need to rely on those conditions. Then when we talk about now these 4 attentions, how are they different from the 6 forces? What is their relation to the 9 states or stages there? So they're more like the way that the mind abides in each of the stages. So it's talking about the mind's basic quality of abiding, the mind's base sort of the way the mind is abiding, or the mind's character as it abides throughout these 9 different stages. And that's the reason or the purpose of making these distinctions of these 4 in order to understand those different ways that the mind sort of engages with or abides on these 9 stages. Oh yeah. 다든다 한주 디니마 다지 곰게 다지 신의 곰당 거들라 아니 림바민다와 카숨즈리서 왔어와 다지 우다네 숨비 네방아이 니부뽕와 뒤지 계기고는 곰당 직체 도디지네 시조기 디니 셈니비 탑구고는 곰당 직 다 디니 람가 니 토니 신의 곰에게 림바디 시연데 당랑주 남규 곰 잡대저로 다 강바주님자 디니 셈도 믹숨지 좀 조조신데와 티직부 니바 당기면 와라 빼나 빼지 샤와이나 랑주 다 총제 직자 침보지라 봐주기는 총제들라 조에게 람가도 가와 힘바다 디내당 가리마다 수수 디 룽바디라 빼나
파게 지금 말한 좀 맞습니다. 이거 조정을 줘야 되와 티 룽비 내당 강가 하고니 도와이나 아니 룽바디 나라 내당 소수수 베 랑도기 파게 나라 바주 조교체라 까지면 봐 최고로 와스 존재들라 티 낭신신에 당가랑 주 신에달 하동세디 토바 제발라 티 람가 둘루 조당 림바디 마니에 가데지 돈이 도고 들어와 어디 아니 다 아지 우단의 시조기 네방에 있는 뭐 뽕아 두지 제템바당 아니 도대체는 시조기 되니 심내베 탑구 어다 디니니 강기고니 시나야 다 간다 파기 랩사디 시네 달하동 아니 뉴바 퇴게 된도 다 조회게 짐바든지 차대요래 선들은 다디 방림도도 신다 배 14호 맞추나 간다 로브리 신다 고메기 상모디 두스는 방림지 지와이나 다 고문원에 되다 아니 가슴에 딘데기 람가지 강을 조회기 다 곰 세된지 차대요 그래서 뒤면은 곰 대교슬랍 아니 셈지기 아니 미바지라 대와 또 딘데 주체더니 야 공부도 조회기 람가지 메디 아니 되는 소소 곰 규른 거 답벨라더니 그 가슴에 점니 마주에 딘데기다 발제되는 거래서 인도선이 다디 돌로도단디 샤장한디 파시와이나 아니 디딩도 다 아니 직소속이 셈나가 다 누군다 델레베인다 델레베인다는 방금지기 통니 아니 dum제 튕겨요 와지 하거나 아니 곰자야라 도난치로 줘야라 펜도 친구 요래스 인도자니 다 된다디 또 죽세다 이제 시즌다 대신 망부주 자외 곰디 짐바디 다 개부 시고야디 된다도도디 다 신예당 하동기 뉴바디 아니 톰바 고고이나 아니 람가 틴데지라 조거래 했으니 다 람가 틴데지 마도와이나 이 신에달 하동기에게 아니 여기 룽바디라다 신에달 하동세기 딘네제들 레푸고 말해 람가 때에도 다 제르미지기 아니 배 14부 개부 쉬우송고 주진 딘데레스 어디지선. So then when we look at these two different styles of teaching about serenity, again, those two coming from two different texts, both by the protector Maitreya, the first being the distinguishing the middle from the extremes, or the Utanamshe, and then the second, which is I don't know the Sanskrit, and the second one is from the ornament of Mahayana Sutras, the Mahayana Sutra Lamkara. And so the first series of explanations is that which goes over the 5 faults and the 8 antidotes to those, the 8 applications of antidotes to those 5. That's the one from the distinguishing the middle from the extremes text. And then the second is these teachings about the 9 stages and so forth from the Mahayana Sutra Lamkara. So then what's the purpose of having these extensive explanations and having such, and especially for J. Rinpoche, Tsongkhapa here, to be going into such great detail about these meditation? Well, in general, many of us, or oftentimes people, will just, practice meditation. There are many people, or many of us, also practice meditation and sit there and do the meditation and sit in the posture and do, focus on some object. But that alone isn't going to be enough to achieve the desired result from meditation, simply sitting there and doing that, simply sitting there in the right posture and meditating, without greater background and instruction. So, for example, if we want to go to a foreign city or visit any, not necessarily foreign, again, I didn't say that, sorry, but if you want to visit some city, some new place, then when you do that, then the more detail you have about the city, then the easier time you have of traveling there. You will know the route better. You'll know where to go, how to get there. You'll know the situation, the local, what the local situation is like, what the people are like, what the region is like. And so you're going to have a lot more knowledge, which makes your ability to travel there a lot easier. And you'll have the ability to do it more freely. You'll have more control over your trip. You'll have more freedom there. So it's like that when it comes to developing serenity, this shamatha practice, to know the road, the path of how you go through these stages of meditation and concentration. So then you want to be able to take these two different styles of teaching from Maitreya's texts, and whichever one you choose, but
from either of those perspectives, or looking at both of them as well, then you are able to see the path to increasing your meditation, to generating the actual serenity. And then you're able to just increase your ability to meditate. You'll increase your power to actually traverse those stages and find and go through the proper path, travel the proper path. And so the sort of so this also is going to help you when you go to meditate, to get the proper and the a valid sort of a qualified and valid form of meditation developed, habits of meditation developed. You'll be able to continue to improve and increase your ability to meditate and your ability to meditate properly. Without this condition of having these explanations here and knowledge of them, without that condition, even if you meditate for a long time, over a long period of time, then obstacles are likely to arise. You will have experienced obstacles if you do that. However, if you have this background and you think of and you do your practice, with this perspective of what's laid out here, then you'll be able to increase your desire and your interest in your meditation practice. Your liking and interest in the practice will naturally increase and grow stronger. So again, this is the whole reason for laying out all these detailed instructions and stages, is so when you're going along the path yourself, going along the path meaning increasing your concentration, then you'll be able to stop and look and say, oh, now I've arrived at this road, now I've arrived at this road, now, or at this stage, now I've arrived at this stage. You'll be able to see where you are on the within these stages, so that way you're going to be able to know that you're developing properly or not, and how to properly develop. 어도시 다디니 말 조정 쉬운다. 텔라 이제시 유비 츠니스 녀살레 텔라 셈네바 구보 대달라스 일라 체바 시유바 릭바 차데스 dimde jukba tang pardu chejing jukba tang kapsu chebame ba jukba da hlungi jubi jukba us da dusini da ije shi de ngoje de da papa tomegi nyesa nala ani kali sungsha sana da ji ije shi dimde jubi ije jikche ije niba da par chejing jukba ije niba che ije sumbadla ani chebame ba jukba ije sumbache ani shibadla hlungi jubi ije oda dukshini da 이제 시기 되는 모두들이 딘데지 전에 dimde jukba sede kandeji la sosna lo nangdu dimba bongranzu sim nenden chenirwa simde dinim mikba inare gomi inarda kola bet ya dimba sina da simpa gyayendu chirola pa yeng dejodu subet sapsab shiuji cheni ani be rikba dimsi do apen ngrazu sapsab shiuji cheni da ani jugo ngenza dimde jukbas 다 디니 제라 발체지 주바스네 디니마다 가스나 발제 용구를 양티 발제기 체계직이 양 아니 양 주기신다 베나 친구기 발체진 양 발제 용구를 양고 친구들 바 시바단 두스네 다 띵인신 주기 친구기 발제 용구를 바 도에기 심바 인상 발체진 주바스 다 디제라디네 이제 숨바들라 체바메바스다 아니 친구기 발제메바와 아니 무튼이 봐 주투비 이제들라 체밤에 봐 주바스 다 흉기 주바스다 다 딘데베 가리레다 콜 쪼와라 마되바 다 가스나 템바다 시싱이 쪼와라 마되바 랑기 낭기 아니 베지 띵인생이 베 토리 선 띵인생이 베바 규릉부 가주버도 튕 규릉부 가주 되네 대투베 김제기다 직 동투에들한테는 흉기 주비지 이제 쓴다 이제 시대들에서는 모두 송샤스. So we'll read from the text now, and here we're on page 78. This is section C, how the four attentions are involved in this. The Shravaka levels states, with respect to these 9 mental states, know that there are 4 types of attention. 1, tight focus. 2, intermittent focus. 3, uninterrupted focus. And 4, spontaneous focus. Now in the first 2 mental states of mental placement and correct mental placement, i.e. continuous placement,
there is the attention of tight focus. In the next 5 mental states of withdrawn mental placement, i.e. patch placement, close placement, taming, pacification, and complete pacification, there is the attention of intermittent focus. In the 8th mental state of single channeling, i.e. one-pointed attention, there is the attention of uninterrupted focus. In the 9th state of concentrated awareness, i.e. balanced placement, there is the attention of effortless, i.e. spontaneous focus. So here you see just in the translation, the alternative names are added in because there's different naming conventions for these, but that's the ones that accord with what was written in the previous section. So the ones in the brackets. So here we have this quotation coming from a Sangha again, Aryat Sangha from his Shrivaka levels. And this is giving an introduction and laying out what these 4 attentions are. So we have these 4. So the tight focus, the intermittent focus, the uninterrupted focus, and the spontaneous focus. So we'll go over just the basic meaning of these. So the first one is tight focus, and this again occurs, as it says, in the first and second stages of placement and continuous placement. And so here, the term, it says tight focus here. The term, as Genla is explaining it, the Tibetan word really is talking not as much as like the tightness, but more of like the mind being very having a great sense of precaution and being very careful, being very attentive and careful. So that's kind of the sense of the Tibetan term as Genla has explained it. So just what he said is, so what happens here is the mind is first being brought inward, withdrawn inward, and in doing that, then you have to be extremely careful. So this is the attention. This is again the state of the mind, or the way that the mind is engaging is in a very attentive and closely kind of like with a lot of precaution and with that sense of being careful, you could say, being very careful. That's one way of saying it. And then we have this phrase in Tibetan to like kind of like stabilize your attention, or to sort of brace your mind almost. That's just to translate it into more colloquial speech. We could say brace your mind, and that's sort of the idea here. You have to brace your mind to sort of get a hold on things and be attentive. Okay, so that's the first one of tight focus. The second one is intermittent focus, and this is on those 5 stages in the middle there, 3, 4, 5, 6, and 7. So here it's intermittent because there's a back and forth between having sometimes where you have obstacles coming, other times, and then you have your mind engaging with the object. The concentration is engaged, is fully engaged. So you go back and forth, having interruptions, having obstacles, and then having concentration be engaged on the object, back and forth like that. So that's this intermittent focus. The third is uninterrupted focus, and this is on that 8th stage where there's no longer any interruption from the obstacles of laxity and excitement. And the 4th one is the spontaneous focus. So the spontaneous is where there's no longer any effort. The mindfulness and vigilance no longer need to be applied with any effort, and you don't have to make any effort in the meditation. So as long as you wish to sit and meditate, then you're able to place your concentration in that kind of equanimity for as long as you wish. Yes. 두대 다들 tel라 조바 체바당 양타바 조바 체바다니 dimde 주바 이제 유도치 두대 조바 체바당 네월 조바 체바당 두와 체바다 시월 체바다 네월 시월 체바다니 값수 체진 주비 일라 체바 유도치 유지도 체바라니 값수 체바메 바 주비 일라 체바 유도 띵엔진도 체바라니 쪼바메 바 주바 이제 유도치 어다 두치니다 가스나 예산나라 포 통미기 아니 다 이제 시디 다 셈네비 탑굴라 다 강기 내갑드는 이제 가리가리 용그래 스마 모주 체연데 아니 다
아니 된다데 조바당 양다바 조바 수디다 심내 구인의 당보다 니바들와 다금 가진 치디 가서는 나는 심 나은이도 조바당 균도 조바 세들라 딘 dim대 주비 이제디 딘내갑드나 삼무 디레스 다 딘내갑드나 지바 dim고에디 쳔부르와 심 남도기 당 나르곰 담만용기 람가지라 당부 고주용디 아니 다 심낭도 dim에디 슉침무 시어지 디땡고에상 아니 디니니라 아니 dim도 주비 이제디 샤 다 발체제 주바 이제 세대디니 디니마디니 심내 숨바 아니 가지레 너지 디로 알렌데 조바체 시와 되는 네발 조바체 아니 나와 두바체와 두바 시와체와 단 아니 와 두신에다 가서 네발 시와체와 소다 나발 시와체와 봐도 당은 나두와 나 디네갑드나 다 도르수드나 심네 탑구나네 심네 탑 숨바니 두미 발게 나디라 아니 가리레 발치진 주바 스나타 디즈나 띵엔즈나 파 주구주구 양 친구게 되니 발치 용용게 띵엔진 발진 다 두스네 심 곰자기라다 재산라야 땅에게 내갑로 인상 발치진 주바스 다 아니 뭐게 가서나 균지도 제바스 다 딘다디 딜라르도와 셈네 개바 알바 셈네 개바 쓰지도 집이 이제 제바보다 디 내갑드나 아니 규치도 집이 이제 다 딘내갑드나더니 셈네 개바들라 아니 가리래 체밤에 봐주고 이제 진짜 체밤에 왔으나 다 디니 다 친구게 되니 발제 체와디 매바 왔다 친구게 초 발제 체와디 무토와 다 차와 체밤에 봐 수다 친구게 되니 발제 체니 아니 지 빠루빠루라더니 다 균치니 줘야디 매바 아니 무투니 다가서는 템바다 시신기 또 당부 기비 또기 되니 배 튼 유rum부 바두스니 아니 배 친구기 발제메 봐 주구투고에서 발치지메 주바메 다 발제메 봐 주바 체바메 봐서 디제지 다 아니 막에 다 셈네 구비 내갑드나 아니 가리래 나 쪼와메 봐 주비 이제야스기리 흉기 주비 이제야스기리 오다 디 내갑드나 다 아니 가리래 다 띵띵인생게 되니 튼 유rum부 가주 봐도 샤나 샤투비고니 친구게 되니 꽤 마슈바르와 된다니 다나시 베졸라 마도와 쪼와메 봤으디 쳔바시 똑된다 시신 똑된기 니바라 떼메고와 아니 배 코라 띵인생게 섬로 땅와섬게 가주 봐도 샤나 샤투비게 되니 가스나 무튼이 쪼투비 유rum부 봐도 네 두고여서 어디네 흉주비 이제 소다 두치니 아니 이제 시디 아니 셈네 구드라우도 두스니 자니 송샤스 So we'll read the next paragraph there. During the first two mental states, the attention must be strenuously tight. So this is tight focus. Then during the phases of the next 5 mental states, there is interference by laxity and excitement, and you are unable to maintain long meditation sessions. So this is intermittent focus. Then, since in the 8th mental state, you are able to sustain long meditation sessions without interference by laxity and excitement, there is uninterrupted focus. Then, since in the 9th mental state, there are no interruptions and no need for continuous exertion, you apply the attention of effortless focus. Now, this paragraph again is referencing what Asanga said in the Sravaka levels, and is matching up the 9 stages to these 4 attentions. So, which ones go with which out of the first two stages, placement and continuous placement, then this is the first of the attentions, this tight focus, or the attention of tight focus. So what happens here is that for someone who has not meditated before, they're a beginner, their discursive thinking and sort of inner dialogue and the mind's chatter is very strong. They don't have much habit of meditation, so the need to rely on this kind of caution of this sort of bracing your mind, or here as it's translating it, tight focus, but again, the way Genna's explaining it is not as much as it being tight as it being alert and attentive. So that state, that the need for that kind of attentiveness is extremely strong when you're first trying to meditate. And so that's why that happens on those first 2 stages. Then on the
3rd through 7th. So this is the next 5 stages. Then, so that's the, what is it? The patch placement, the pacifying. No, the pacifying. I don't remember. I forget how they're worded right now. But the 3rd through 7th ones are where the second of the attentions comes into play. That's interrupted focus. So again, the reason this is called intermittent focus is because there's occasional, you go back and forth between occasionally having your concentration very strongly engaged and then occasionally having the obstacles or some kind of break in your meditation, something that's interrupting your meditation. So that's intermittent, and it just goes back and forth. You have kind of bursts of good concentration, but also periods of obstacle and back and forth like that. Then the 8th stage, so now we're on the 8th stage out of the 9. That's where the 3rd attention, the uninterrupted focus, comes into play. So here you again have this uninterrupted focus, this sort of another way to say it is just single channeling. I think it's referenced as single channeling. So here you don't have the faults of laxity and excitement giving you any interruption. There's no interruption from them. So then your ability to remain on the object and to remain for a long period of time is now attained. You have able to abide for a very long period on the object without interruption. Then the 9th stage is the spontaneous stage, where you have the 4th of the 4 attentions, which is called spontaneous focus, or sometimes just effortless, right? So this effortless focus. And so now you've finally got to the stage where there's absolutely no possibility for these faults to enter into your meditation. You no longer need to make any special effort to rely on the factors of mindfulness or vigilance. So then, as long as you wish, you can abide on the object and remain in meditation, even just by thinking, just by initiating with the basic intention or desire to focus on an object, and you'll be able to abide as long as you wish. 다 셰 다디 니사기 찌들라 셰 심당보 니기 뒤수니 베베 딤고베 딤데 주바 당시 데네 심가이 값수니 친구기 바로 제네 튀정보 경민이 봐 값수 체진 주바 당시 데네 심 개발하니 친구기 바주 민이 봐 튀정보 경투바 값수 체바미 봐 주바 당시 데네 심 구발하니 바르양 미체진 소화양 균 때미고봐 소화메바 주고 이제고 다 독습니다. 지름지기다 디 이제 시디 셈네 구드라다 베 균제 코랑 카두를 자니 건다 고대부터 순도 왔다 디마 뭐르슈나 다 셈네 당분이기 뒤수는 베베 딤고베 딤데 주바당 다 셈네 당부 다기 곤도 시원하신 셈네 구역이 나네로와 셈 나은이도 줘바당 균도 줘바 세계 셈네니 값은 다 배바 잡고 내려와 셈베 휴지 봐야 부르베 가다 왔다 배주연 슉 침불을 때는 남매지는 다 두선 곰자네 이리고 말다 셈베야 낭도 뒤에기다 아니 남얘기 옹도 송여상 다 곰자변도 다 셈낭도 뒤에기 탑시 당부 제들아 셈낭니도 줘봐 세저로 왔다 디라 낭니도 줘야 돼 레라고 말다 배주연 슉 쳔부 짐고와 오다 딕 배주연배나 디메기 방림 대표나 같은 님한테 심미발아 대비 운도 치더라 차와 세줘봐 아니 가스나지 준비시 세저와 다지 대바체 띵인즈라 대비 대바 디네 띵인즈 된도님이 봐 아니 띵인즈라 좀 좋아 어다 딘데지 디네 제라디니 신장스다 신장 다지 점보지 어딘데지기다 시기 고네다 심나미도 줘봐 세디 다가지면 도와당을 가르치는 남도 올라더니 갑자기 세뇽 만용에다 남도야 치로라 심 영에디야 뒤에기 남도 아니 베 뒤에 탑시 지고디 다베 낭면신의 배수 시라마데 마이는 뒤트에 그래요 말하고 검겨디 다 셈베 슉 리버 dim니 아니 다베
mikbala 두스니 심 때고고여서 다디 탑셰디 아니 dimba 세디 오다 dim디위다 디스나 페 셈디 간적이 내봐서는 심 마치무 슈지 와 멜라마스는 메빠르와이나 메딩 마치무 슈지면나 자베 장모들이 차우스 두고 말와 당부들와 매 중중지 땅와이나 자 장모디 벤자 슈에다 파샤 장모디 차우 차야거라 요 말와 인도선에 당고 매 차우 슈지 땅니 디니 나라조마스나지 장모디 차우스에 답시지기도 와 디낭신신이 아니 dimba 수도 답에 로 친구군이야 dim데드니 주에디 자스네 당보다 니위 값은 아니 친구 숙체와 띵인진 축수마도 매와 친구가 끼는데 가도였으나 아니 가스나 리토니마 아니 가스나 추마 사와 나신신이 추마부 슈지베 다 추는베 균체바 매바베 가스나 조부 슈지 사와 나신신이 다 친구가 끼는데 아니 셈네 당보다 니위 내가 없더나 배 친구 용어여서 아니 딜라 갑대대 셈디 잡부 슈지 셈베 슈지 바 등국을 상상 등대 주바 서다 디사무디 당도와 다 되는 셈네가 값수 다 셈네 되는 순반이 등비버도 셈네가 요바 셈네가 가둘라 아니 친구가 디니야 되니 가스나 셈네 순반이 가르주고 그러스나 다 준비도 되어 고주고 요바 준비도 면도 디니 보고라 마스노야 살롱치에도 고도 디니야 주고 다 곰기 당하는 주마스노 야야 찰롱 야 공비도 조에 고디 셈네 순번을 고주고 셈네 당보다 니위 가서 다 간다놓고 아지 가리레 곰기 드니 가리레 셈미발라 내디 누누 시람 누누 친구가 끼는데 망아 다 뒤가돌아 셈나는 남도 곰자가시는 셈 강갑에 치료라 봐 영조에게 숙심부 다 셈네 순번을 내면도 되니 tim비도 숙심부 끼비 또기 아니 진 가서나 친구 발치기라 되니 야 지 곰자게 곰무투게 친구 끼는 지기시 어두신다 곰이야 곰비도 좋아 고디 셈네 수만이 거에 고주고 와다 디니 아니 셈네 준비 받으라 되니 친구가 발치진 주바 수리다 퇴중도 좀 미니 받다 아니 퇴중도 땅 걸어와다 중도 땅에 고주에 되다 셈네 수만 렌데 주바는 고주고 다 디니 야 중도 줘야 돼 바로들라 가리 정도 맞줘야 끼는데 가리 소월 친구가 발제용 거 그래서 친구가 거기 발제용 거 팀마 가게 되니 곰지치로 줘야 되고 다 디니 고주고에서 발더니 발치진 주바스 다 셈네 기비가 들었다 아니 가르쳐 버렸으나 다 친구가 뭐 전바다 시신 또 되는 게 니바도 유용수 민바 인상 아니 가리래 아니 튜르무 똥토고여서 아니 발제 민바 친구가 초 발제 민바디 굉장히 값들이 랩돼요 다 되네 셈네 고발래도 다 아니 전바다 시신 또 비베존이야 떼면고 와 아니로 와 바래야 미치 친구가 다 두스는 교양 매 중수지자면로 년가대 매 아니 전바다 시신이 쪼와라 떼미고와 바로 체밤에 봐 주비 이제 서와 체밤이 말하자 당가서나지 셈네 구비가 술 숨기 주바스 와 쪼와메 봐 주비 이제 그래 양 빼자가시 날 숨기 주바에 라요 쪼와메 봐서니 아니 가리 쪼와 전바당 시신이 쪼와라 떼미고와 아니 배 곰미발라 삼모 땅와서 남성 곰디 배 투리 바두슨 프로토게 딘데게 되네 이제게 레고에서 아니 독신이다 셈기 네바디다 독신이다 셈네 당보다 니비 값을라 짐데 주고 와 가방가의 값을 바로 체진 주고 하지 걔네 기비 값을 체밤해 봐 아니 구비 값을 되니 와 쪼밤해 봐 소다 독신이 이제 시조당디 달람림 나로 독신이 카스고 디송샤스 어떤 지시죠 So Genla read the section that we had, I think, just read in the English already, but we just read it again. During the first two mental states, the attention must be strenuously tight, so this is tight focus. Then during the phases of the next 5 mental states, there is interference by laxity and excitement, and you are unable to maintain long meditation sessions, so this is intermittent focus. Then, since in the 8th mental state, you are able to sustain long meditation sessions without interference by laxity and excitement, there is an uninterrupted focus. Then, since in the 9th mental state, there are no interruptions and no need for continuous exertion, you apply the attention of effortless focus. So going through these again and matching them up with the 9 stages, with the 4 attentions, then how does this all work again? So we, first of all,
see that this is Jay Rinpoche himself giving this commentary, is directly pointing out which ones go with which stages, go with which attentions. And so the first one here is where there's this great attention and this tremendous effort that has to be exerted to pay attention, to brace your mind and pay attention, to have this cautionary approach to what you're doing in meditation. So you need to create a very powerful kind of force of mind to engage in the practice like this. You need to make a very powerful effort. Why? Because the mind is under the control of distraction. You are going to fall into distraction and be drawn away by it. That is in control at the beginning of your practice, of the first two stages. So again, we up above in the earlier section, there was that section about what to do when you're putting or how to place your mind on the object of meditation. I'm sorry, and then oh yes, and what to do before placing your mind, how to place your mind on the object of meditation. And so there we had the antidote to, well, the 4 antidotes to the fault of laziness. So those 4 antidotes again are called the sort of in the shorthand as the 4 cause and effects, or the 4 elements of cause and effect of effort or enthusiasm. So we had the faith or confidence. Then you have, from that, you give rise to the desire, the aspiration. From that, the actual effort comes, and then as a result of that, then the pliancy comes. So those are all what happens right at the beginning. You need to engage in these antidotes in order to simply bring your mind inward at the beginning, because the mind doesn't have the habit of going inward, of being placed and being drawn in and placed on an inner object. So you have to make great effort to do that. Without putting forth this kind of effort, your mind isn't going to go and sit on the object. It's not going to be able to be withdrawn inward. So then that's why you have to, that's why you're just barely able to kind of start bringing it inward at this stage, and why you need this strength of mind and this strength of your enthusiasm, your effort, your attention. So this is sort of like fire, right? If we have some cold object, some cold place, and we want to make it warm, then we need to light a powerful fire, a strong fire, right? If we don't have a strong blazing fire going, then we won't be able to turn the cold place into a warm place, a hot place. So that's similarly here. We need this kind of strength of mind, of enthusiasm. And again, what's happening is that the faults, laxity and excitement, are like a river falling, or like a river flowing, or a waterfall falling. Just the drops of water are constant without break. So that's what are these faults of laxity and excitement are like when we begin to meditate. And so they come nonstop, one after the other, very, very quickly. So that's, again, why we need to make effort to stop them. Now, once we do that, we will arrive at the 3rd stage, the stage of patch placement. And it's really just from here. This is really where the development of meditation, as sort of we could, we tend to think of it, really begins from here. Why? Because again, before you were just under the influence of distraction, laxity, and excitement the whole time. Whereas here, you're actually starting to abide on the object over an extended period of time. You're actually able to meditate, and that's why these 5 middle stages, 3 to 7, are lumped together with this attention of intermittent focus, because it's just a gradual development from the 3rd to the 7th of being able to just extend that period of abiding on the object, extend that period of being free of the faults of laxity and excitement. So you're just over these 5 stages, you're just continually, doing, you have periods where you're meditating with good concentration on the object, then
laxity, excitement arise, they interrupt your meditation, you apply the antidote and stop them, cut them off. So that's you just increase your ability to continue cutting off these obstacles, this laxity and excitement, and that ability gets stronger and stronger from the 3rd through the 7th stages. Again, in that first stage, there is just so much distraction that it's not really like we wouldn't even really say that is the beginning of your meditation yet. Really, the meditation, we can say, begins at this 3rd stage, where you're able to have a bit of continuity there. Then the 8th stage is achieved, and there you really are able to abide for a very long time in concentration. You have this continuity achieved, and then that's the attention of the uninterrupted focus. And then on the 9th stage, you have this spontaneous focus, also called effortless focus, because then you don't have to put any effort into generating the forces of mindfulness and vigilance. There's no danger that any obstacles will arise. There's no danger. You have that confidence, so there's no danger of laxity and excitement arising. And as long as you wish to meditate, you just put you just make the initial motivation at the beginning to meditate for such and such a length of time, and you can sit and meditate for as long as you wish. So again, to recap, the 1st and 2nd stages, the placement and continuous placement, are where they engage the first of the intentions, which is the tight focus, as we're translating it here. The tight focus is engaged. Then the 3rd through the 7th stages, it is the intermittent focus. The 8th stage is uninterrupted focus, and the 9th stage is spontaneous focus. Oh yeah, that do it. Da wana sem thangpo niki kapsu chejin juba yo la sem paba nga yi kapsu dimde goba la thangpo ni la chejin jubi ije yoba miche badang paba nga la dimde juba ije yoba miche ba jishe naas sem thangpo ni la ni sem tingen zin la dowa dang tere minduwa ni chima che ring la che paba nga la ni tingen zin la nebe che ring wes chima tingen zin ki parjebe tanya 제바 아마라 마제도 스타딘다 디가서 가서 다 도저를 다 도바다 레고라다 베나 셈니 아니 고디라 아니 당분이들라 짐데 주바체 발방알라 아니 발치진 주바스 라로와 다 짐바디 아니 발방아이 가서야 셈니 발바 셈니 숨바니 둥비바도양 로 낭도 짐고와디 베 베즈라 떼 슈다 떼고와디 요르와스 다나신 아니 셈네 당보다 니비 가서양 아니 진격이 발치기 주바디 요러와스 이나양 아니 당본이들라 발치진 주바 이제디 마샤 아니 발방아들라 아니 딤데 주비 이제 마샤고 준생 가리래 쓴다 지와디 땅아래 아르와 가지기 다 지와디 땅인데 다디 도바들라 아니 가르스나 오다 디 슝드나 디나 마샤고 준생 가르스나 당본이 가서 발치진 주바 세기 발치진 주바디 요다 요라 고번 띵인징 아니 가스나 친구 발치기 나 띵인지 미발하더니 옴대디 용고어데 이나 발치진 주비 이제 마샤와 가스나 콜라 발치 치왈레 발치 치사기 시조로 발치 치사기 띵인지 고랑 아니 베 뉴뉴 치루 베 미발하 네비 띵인지인데 베 가스나 균동동 친구가 뀌는데 슉 치무시어서 발치 집이 타녀고는 거 말고 발치도 유여바레스 발치 제바스도 콜라디는 발치 조사기 시디 아니 띵 콜라벤 시충네 콜라 시견신다지 발치 제바스라고도 심내 당분이 가서 아니 베 띵엔진당 친구기 뀌는데 친구기 뀌는데 베 슉쳐 유여를 띵엔진 베 뚜뚜뚜뚜마도 요 말레스 디메상 아니 콜라디는 발치 주바 시디 심내 당분이나 마샤와레스 다 발방의 값수 dimde 주바디 요르테 이나양 아니 dimde 주바 이제 당보 심내 당보다 니발라샤 심내 수바님 디네 듬비바도 미샤와 가르스나 아니 dim바 세들레 다고 디네 바방아들라 디네 가스나 띵엔젤라 네바 디네 치 디네 야 링와디 고랑싱기 다 디네 고츠와 인상 아니 dimde 주바 이제 마샤와레 발체 치기 주바디
dimba di yoda yorte ina dimbi ije di shunala sega madu bi yuzen de karsna oda di karsna o dingen zing ya kombu du joye gi go zu ni rwa ani dingen zin ne ba che ring du rung du jwa din zang ani ya che ring du ya da dingen sim mikbala ne bi dingen zin di 다 야 공부도 주에게 시디 추와 인상 아니 dim도 주고 이제 마샤바레 선다 디 렌디 딘데스 송샤스 Now we have this qualm, page 79. In this case, during the first two mental states, there is interrupted focus. And during the intermediate 5 mental states, there is a need for tight focus. So why does one not speak of the attention of interrupted focus for the first two, and of the attention of tight focus for the intermediate 5 mental states? Reply: in the first 2 mental states, there are occasions when your mind is and is not concentrated, with considerably longer periods in the latter state, whereas in the intermediate 5 states, the duration of concentration is much longer, so the designation of interruption to concentration is used for the latter and not for the former. Therefore, although these 2 sets of mental states are similar in terms of the presence of tight focus, they are dissimilar in terms of the presence and absence of interrupted focus. So the 5 mental states are not included in the attention of tight focus. So now we have some doubt or question that arises, and then settling or analyzing what settling what that question is about here. So we have these terms of tight focus and interrupted focus, and they're applied to these different stages. So the questioner, the doubt that might arise is that, how does that make any sense? Because on the first and second stage, don't you also have some interrupted focus, some period of time on the object with concentration, some periods with the faults, and then likewise on the 5 states in the middle, the 3rd through 7th, don't you also have to apply tight focus? So what's really the reason for giving these designations? So then the answer is that it's just a matter of basically of magnitude of those different types, those different states in the stages. So the first and second stage, yes, there are periods where you are going back, you're going back and forth between concentration and the obstacles arising. So you do have periods of concentration as well where your concentration is engaged, but it's just so short. It's the obstacles, the laxity and excitement that are the majority of the time meditating. So then you're not really able to abide for a long period of time on the focal object. It's just very, very short periods of time on the focal object. The concentration is very short, whereas the obstacles are really what is longer. So when we say intermittent focus, then the thing that's being interrupted, the thing being interrupted is the concentration. So on the first and second stage, that thing being interrupted is already so short, it doesn't even make sense to call it, the interrupted stage. It's really, you're spending more time in the interruption itself, in the obstacle itself. So then when you get to the 3rd stage, and the 3rd through 7th, so there, yes, you also have a need for this tight, or again, this sort of cautionary or, attentive, kind of focus. There is a need for that. But this is, again, where your meditation is really starting to take off. So you're starting to really have these long periods, longer sustained periods of concentration and focus on the object, the focal object. So then your concentration is continually growing and getting stronger. And so then it's more, it makes more sense to apply this other term of the intermittent focus, because you're not, spending as much time just trying to get your mind on the object, but now you're able to actually abide with a continuity on the object. 되게 지와 되게 렌직 된다 레셔디 연재 로인다 티치 티니가 라스 dimde 주바 요바 니 잠묘장스 값수 치진 주바 유메 미다베 dimde 주바 유비 이제도스
semnga bodi mashako stati ka su di sungdwa ta da gi jidang di kong du shu sa re ina da gi di tsik di le je du shen du ta dunda gasna semne ane gasna 당부 니다 발방하게 값을 짐대 주바 요바데 지바 지장레 심 남도 짐고 베저 잡으러 뛰고 와데 지바레스 이나양 아니 짐바데 주바 유메 자기 말이스 다 짐고에데 치중자기 말이스와 연대도 체진 주바 유메 미다베 짐대 주바 유비 이제도 독스는 내도 짐대 주바데 요와 지바레데 아니 가스나 로드도 짐바데라 아니 숙치중 요와 대변한 거라서 다 셈네 당배 가서 셈낭도 줘봐 세연도 다른 거라도 수속이 검지 자는데 셈미발라도 그때 탑재치도 다 뒤에서는 남도 뭐부지 야 랑은 거다 남중에서 고 맞어도 개 나왔어요 말다 곰자야 고추인데 티니야 셈도 스네야 대게 섬은 땅인데 티니 셈나다 치료기네수 대디 망로 봐 셈치료로 영해도 숙침부 쉬우지 당부 내가드나 다 인간한테 곰 당부 자연도 다 뒤에서는 인간한테 다 셈네 당부 값들아 남도기 드니 가스나 딘데기 초난도 숙침부 쉬우지 깨기래 뒤에서는와 딘데 송도와 가스나 곰 자연도 남주 곰 자연 셈는 남도 대섬기 가래고 지용으로 주로대 얼마도 지 남도 숙침부 샤르와들랑 가나서 모두도 숙침부 내고 말다 당부 자연 고주인도 셈 나니도 줘봐 쓰디 심 치료도 봐 예와도 뒤네 나도 뒤에게 탑지 치는데 다 뒤마토에게 다긴 치료라 예에게 고바당 초바도 숙침부 쉬우지 봐 아니 배 셈나라배 도스는 셈미바지 배나 디신시비 구수주 고문도 세는데 배나 까마지 섬못당다 셈디 미발 딱다지 대라 대투비도 투미도 셈 코로나도 중대다 사람 뺏는 거라서 고물라 곰리 매와이나 뒷내바디 아니 배 객칭이 남도도 숙침부 쉬우지 봐 망아들 내고 셈 갈라로 셈 나라다 치료기 내주 샤레디 망아 내고 와 딘데기 숙침을 내 내가드나 다 말 곰 자와리 곰 맞아비 내가 그랬나 곰 잡이 가서 남도도 망아 샤기도 스미 남도기 냠디도 냠낭디도 망아 샤기래 스고다 다 디니마 디 유디 다디 가에게 쪼와대 앞에 현다 미자위 숙진부지 때문에 어디 땡고 어디 배 슈마두고 딜레고 와레스 이산 다 균도 주비 내가 다라리 균도 주비 내가 때문에 셈미발라 네바디 중세 요르데 이내야 띵에서 네바디를 균 초도 망아요상 균라 갑대세기 배주도 숙치무 맞는 셈 미발라 배야 듀투에 레고 말에 인도산이 당분이가 수 딤대 주바당 바방나이 갑니디니 다 부굴라 마수는 야수 부 살롱지에 고주 완나신 곰기 수부대 야다 곰기 내제데 야 공부도 줘 고주에디 아니 셈네 숨바 렌데 주비 내가니 쳔바 또 슈쯤 게라와 디니야 살롱지에디 고주에디 와다 디니야 독스니 누구여자 아니 디마디 당분이가 값을 디마 능신기 치 디마디 고고 말 디마다 고고 쳔바 또 된당 시신 또 된다 뛰고 와디 고고 야 되게 톱기 아니 가리래 미발라 심 지바디 고고르데 이나야 dimba se di dini shungna kola majawadi ani digi 당분이기 낭신기 bezu chabu tengo yagi namdogi 발제 제디 숙치무디 아니 대점기 아니 여기 당분이기 값수 낭신기 매와 떼지 맞춘도 치마인상 아니 디 마샤바레 소다 균제 다 딘다 마송해디 다 조다 디 dim바디 아니 가스나 셈네 아니 가스나 개바도 고와 마도비 강가로 나도 dim바디 숙치무 고와디 지바지양레샤 승디 송샤스 이네 dim바라디니 시치중에 개발요스 오다 디레샤스 So again, looking at that, just the reply there, what was said in the reply, then we have this kind of distinction between these two types of attention, not based on whether or not they're present in these various stages. So the first and second also has the presence of a kind of interrupted focus, some period where you're on the object, period where you're not. And likewise, the third through seventh stages also has the presence of the, there is the need to make effort to be attentive, make effort to have this kind of cautionary look
cautionary take on what's going on. Yes, there's the presence of them is on all these stages of both of these. So the reason that the distinction is made then is in terms of the degree or the magnitude. So once again, that's the difference. It's the degree or the magnitude is the difference. And the first and second stage, there's really like the start of your this kind of inner dialogue, this kind of spinning out of control thinking that starts up when you start to meditate. It starts to rise up, because normally before ever meditating, you just sort of take your mind for granted, and you don't really have it's how this is what's stated, right? This is what's commonly said, is that your distracted thinking or discursive thinking gets stronger when you start to meditate. So you start to kind of get distracted by outer objects and situations and thinking about all sorts of external things when you start to meditate. That didn't happen before, when you were sort of just taking everything for granted and just sort of letting your mind be. And so, for instance, when we go and meditate on the form of the Buddha's body, then we really, if you think about it, can you even stay on that object for a minute? Really just exactly on the Buddha's body, staying there perfectly for even just a minute? So really we see that what happens is that there's just so many distracted thoughts, discursive thoughts that come up. You can't even stay for a minute like that. There's more time spent with distracted thoughts, and they continue to come more and more and more. That's why we call this the stage of, or that's why the attention, that's why we say that these two stages, and the second stage is similarly as well, where there's more time spent in distraction than in concentration. So that's why we have the attention of the tight focus on these two stages, because you need to make that great effort just to stop, just to cut off, even for a moment, to cut off this stream of distraction. You need to make a great effort to have this tight focus. So that's those first two. Then on the third stage, again, this is where your meditation is really taking off. So again, I also made the analogy here of a child starting, youth just starting the child's development and growth is just starting here at this third stage. And so from there, then you're developing, and so you have this intermittent focus. So again, the way of dividing up these four types of attention, or especially these two, is in terms of the degree of how much of it is present on the stages, as opposed to simply whether or not it's there at all. Because yes, it is there on the first through seventh stages. Both of these attentions are there. That's 어떤 두체 다 된다 말이 다 주동들 다 된다 디 주동들도 대달나 angар 시비 초라 내바 제네스 띵엔진 두비 준주 균된도 때나 신의 두기스 렌 레니 짬 두네 라양 조라 도네 미투바 송데스 파진 두발레스 아니 규미 칩이 난주르기 삼된 두블라 쯤바차스 아니 양당 양신 말소나 수배 메친 미줄때 난줄 술란 대신도 개발 마동 땅미차 소다디 가스나다 딘다디 죽돔디다 딘다디 신얘기다 즉 딘다디 주베기다 마기 딘다디 죽돔디라 아니 다 신예 주발라 아니 응알시비 촉 스비다 빼나 신얘기 촉 세줘봐 촉투 얘기 나나르와 신얘기더니 가리래 나 가스나 이게 촉투 세제 빼나 신의 고맥이 내디 간대지레스 아니 대바 충하다 초셰와다 아니 가스나 자와 무방와다 다나신 아니 지 춘림 강케림 춘림 나바타바 숭하다 아니 남도기 되니 귤라 마슈바 어다 딘제기 아니 신의 두백이 깬 초디 둔소 창고와 다 디딩도 되니 나 띵엔지 두백이 람가디 아니 딘다디 녀방가 이제 뽕와 두지 제때 맞으나다 아니 지 세미네 탑구세와다 또 주세다 이제 시라서 뭐 둔소 강가 유엔 창나 신의 되니 배 제부 두베디
다 태숨고 말이스. 균년도 때나 신의 죽지스. 다 틴데 마체와체니 아니 까브레 아니 주 상교회소를 까브레 주마 성회소를 되는 곰지 잡 양곰 유샤 양곰 잡 되는 신이 아니 지금 레르니 좀 죽네 라양 조와 토네 미주바스 된다. 다 무튼이 와다 신에게 초라 때네 아니 곰자의 람가데 무튼이 완전 말씀은 무튼이 받은 조에게 탑시에 맞춰왔지 곰자게 샤게 한 dinishina dumjegi dini shinegi tobegi dini kapkona yoyo mares kasna pena parjin duba narwa doi narwa bani disungwa ne kasna pedi janirwa dini kasna me kasna dedwa ta pena subsing duadinda di kasngi shunba sing pena singjigi singjiro darni me pardu 아니 그 무튼이 다가랑 앞에 차고 찾아봐도 다른 아니 남신은 몇 발에 봐야 되고 와. 양 다르때즈 잠시야. 양 다르때즈는 매 가두나 bar 두고 말아. 긴 남시 진이 곰 자야 되라요. 곰기 누가 튕고이나 아니 무튼이 곰 쇼게 잡니 공자 공다 장다 니 말에라 소소그 뒤즈 유세라 빠르 중절하다 곰기 누가 뛰니 다른 답변에 따와 죽기 전에 신에 토보 삼고는 다 베트코라 뒤 좋아 된다 신에게 총 얘기 죽세지도 하고 된소당 되니 세네 탑고라 소바 된다 죽당게 되니 두드니 또 풀라 소바 된소 베준도 때니 무튼이 되니 베 직바 dimni 되니 곰자야 레마도 지기 까브레 곰자 까브레 유샤스 된데 미바 지샤 미바 지우잡 된데 치는 좋아이나 가두 있는 곰균이 바디 돼요 말이스 what 디인상 다 신에게 되니 가스나 두비나 신의 소소 줄라 깨와지 제거에나 아니 신의 톱 두지기 두 대달라 아니 발마체도 땡거래 그래서 어디 랍체 되는 거라 어디 독순 주둠 되는 잡샤스 어디 Now we have the conclusion of these instructions on serenity. Thus, after you have established yourself in the preconditions explained earlier, you will achieve serenity if you cultivate continual joyous perseverance for accomplishing concentration. But if after you practice this only a few times, you disregard the practice again, it is said that you will not accomplish serenity. So then, again, 속죽 연결 숨으로는 속죽 신의 소리로와 여기 튠비 인다즈나 여기 튠비 유니와네 바스 담부 뒤로와 소주디 튠비 유니와네 바스 에디나라 신의 줍사기 되는 내일 간대 거래 조 간대 거래 사 간대 거래 어디 사상하다 조상하신다 디게지 계주도 있더니 튠비 유니와네 바 니바디 아니 초셰 바치 셈디 초셰 초미시바베 지가나 니슈는 되네 베 시우징 동음 치무 많이 봐 초셰가 고어레스 아니 되바충아 쓴다 디기도 우스마지마도 지기 디를 하우스베 뭐버 충나섬 디를 하 앞에는 빼줘 충나섬 딘데게다 루아 아니 되바치무메 봐 뒤중 또는 되바충아다 초셰바치 숨바데레스와 다 시와디네 자업방어라 자업방어라 자봉스는 쓴다 어디 다 되바충아 담부디 유기 튠비 유니와네 바라치 니바디 아니 되바충아치 숨바디 초셰와치 아니 시바디디네 수능 넘버 타바스는 수수기 미게 좀 융하게 군주 너무 걸어와 융하게 다 쫄럼도 야부 쓴 거와 어디 쓴 거와디 아니 디젤라디네 가르데스나 두바디 디레도 와다 남도 계획이 규여와 아니 남행 망부지 계획이 줄라디네 마슈와디 잼고와 어다 디 투디 아니 신에게 소다 디레스 어다 디 녀버고 워레스. So then we go through this paragraph where it says those preconditions explained earlier. So that's the 6 conditions that are needed. It's the collection of 6 conditions needed to attain serenity. So I was just double checking because they're not right here in the text. So again, I'll explain them again. So those are having the your how do you call it? Your meditation area, the place you're meditating, having the conditions needed, the concordant conditions, concordant conditions. So that means having a place that is conducive, having friends and companions that are conducive to your practice, and the actual environment itself being conducive to the practice.
The second of those is having contentment, being easily satisfied with food and sleep and so forth. The third is having small desires or few desires, so not wanting a better place, more things, etc., etc. The fourth is abandoning many activities. The fifth is having pure ethical discipline, ethical conduct, following your vows and having pure conduct of body, speech, and mind, and in all your actions. And then the sixth of those is having few causes of discursive thinking or this kind of mental chatter. So limiting your mental chatter, not constantly giving rise to have a little bit of resistance to that kind of habit of mental chatter. So those are the 6 conditions that are mentioned here. And then what it's saying in this paragraph is that once you have those preconditions and you study these 5 faults and the 8 antidotes, the 9 stages, the 6 forces, the 4 attentions, and you have an understanding of how to work through all of these practices and instructions, you don't have to have any doubt that serenity will be attained. Whether or not you will attain serenity, you will for sure be able to attain serenity. However, you have to do it continually. You have to practice it continually. You have to practice it without interruption, without break, so that so that way you're able to, instead of just kind of sometimes getting really energized and going to meditate and then throwing it away again and then letting it go again and taking time off, then going back to it again and meditating and having a lot of effort and energy, and then just leaving it and going to do something else, then you won't be able to achieve serenity. If you do it in that way, it won't be able to achieve, you won't be able to achieve it. So then we have this example or analogy again. It's like lighting a fire by rubbing the sticks together, the tinder. You have to continuously rub the wood back and forth over and over. And if you just like rub it for a few seconds, stop, and then go back to it again and stop and go back to it again, a fire is never going to ignite, right? So you have to, in order to get enough heat for the fire to ignite, you have to do it with continual motion without stopping. So that's the same here. You have to be able to do it without do the practice without stopping, not just for a few months, but continuously to do it and put effort to have this kind of continual effort that you're going to keep meditating and doing the practice and not throw it away. 어디 독체 다 드링 디롭된 샤다 가진 가서 검자야지 가서 쉬임 받는다 지 셈네 구디 다또 풀라되네 북당직 이제 시기 내가 사무 당당 다또 푸당 이제 시다 제비고네 아니 셈네 구디야 공매도로 당 돌아 드린 구두스네 가서 검자야 다 되시니 아니 디 땡네 당으로 롭전 조조 셈네 구디라더니 구디더니 또 주디 내가 다른 딘지 내가 되나 셈 내당디 이제시 어때 된수 아니 독신이 다디 제네 두는 드린 거야 방금 조당지 도스니 답대 오지 돈이 공자의 증에 말라게 시도 저랑 공직 잡으시스 근데 공자위 제라 아니 셈딘 다든다 독신이 아니 디 셈내 구당 또 주당 이제시 내 땡라더니 소속이 셈나라 천당지 간대지 얘기도 어디니 지와요나 지와 당로 시스 So I just forgot to read that last quote there. So thus Arya Sura's compendium of the perfection states, with constant yoga, strive to accomplish meditative stabilization. If you repeatedly slack off, fire will not arise from friction. Likewise, do not stop striving at the method of yoga until you reach a special state. So now we're going to do a meditation again, like we had been doing in the past couple of weeks. So please, what we'll do is go through all of these together, looking at the 9 stages and then seeing how they depend on these 6 forces, these conditions of the 6 forces, and then how the sort of the state of attention on these the state of the mind in each of these stages
and think about that in terms of those 4 tensions. And then after we kind of bring all of these instructions together, then sort of look at how these things seem to be in your mind, how you understand them and how you feel about them. And then if some questions arise from that, then we'll do a question and answer after. 도 공자에게 다 삼문하고 땅사디 다 드네 신 공바지 시에 다 소소 셈디 다든다디 삼뎀 베리 나로 요나시 랑부지 자우지 베 뇨브도 레로시고 요교 셈디 베 곰든도라티니 토남메게 다 간들 기위 초라 토남메게 셈베 간들 베 랑부지 가두이나 베 뇨팅이 땡이지 나신 소소 셈데 틴데 자우지 요와지 담보 소소 곰쟁이 강사 규기 셈들라 삼로지 땅내와 셈디 랑부지 나신게 벨 띵인지 곰니 마중에 뇨도 어 딘데지다 벨 딘데지 삼로 땅에 셈디다 랑부지 나쁜 나신 셈디의 정화 숙쟁 뚱미샤 조지 어 딘데지 유 삼배 당부 삼로 딘데지 땅에 내가 딘이야 고주빈스 아고 딘데지 곰로치스. So begin just thinking about the state of our mind, the state of the mind being someone who isn't that interested or enthusiastic about generating concentration, and how that kind of mind is really like a lackadaisical elephant that sort of just goes around in a lazy, lackadaisical manner all the time. And that's what our mind is like. So think of your mind like that, again, with the image of the black, the elephant that's completely covered in black. And so it's completely overcome by this laxity. And that's how the mind that isn't interested in concentration is like that. So begin by thinking of your mind in that way. 어다 딘데지 셈다 딘데베 뇨도 베 기라니바 딘데 요와지달라 다 섬도 세코야 니세 자오지라 아니 nga 수수 퇴비도 세지다 또 주기나는 당부 당하랑수 곰자에 고라 롭종 몽부지 두스니다 아니 몽부지 중라다 코데어를 다 대당 대자와 수수 베제 몽부 로여를 라마 몽부 돈다 딘데게 곰자에 돌았다 수수비 다지 롭종 체여로 다 디기 또라 때네 다 디라 퇴비 돕스를 퇴비 돕라 때네 다 셈욕도디 야도 스니 야랑에게 탑시지 제외다 준비 돕라 때네 셈 나은니도 줘봐 스니 셈내고기 당부 와 셈 나은니도 줘봐 세계로와 셈 치료라 예와디가 파 뒤네 낭도 뒤에게 탑시지 지규에다 삼바지보다 셈 나은니도 줘봐 셈내 당부디 내가 드는 이 삼바지 드는 삼부 당로시스. So take this lethargic and lackadaisical mind, and now that we've heard all these instructions and teachings about concentration and serenity, now we have the power, the force of hearing. The force of hearing is now able to kind of wake us up so we can get awakened out of this lethargic state. And we can now begin to, in reliance on that power of hearing the instructions, bring our mind inward. Again, the first stage of placement, bringing your mind inward. 어다 딘데 신이 다셈 다 낭도야 뒤에기야 곰기 미바지라야 뒤에기 탑시 치용디 양 셈디 딩도 다 뒤뒤 신이 당나도 슬레인디 아니 비우도지 다 비우디 고바로 왔음 치료 영중에 어 딘데 저지 비우도지 다 수수 셈디 다 치료라 바 치에기 남도 남인 망부지기 마 치료라 치기도 다 티야츠 되고도 삼니 무튼이 양셈
mikpala susugu da sem kurangla samlu mutuni ya negi tapshi chigiyo da samni ti sambi topla tenirwa da samlo tangwarwa samlo tangyundi ka sem nanga karileso da sem tsu duyongdi duyu matuwa pa chirola yeng rubinjidwa da piwu gobadi dagi piwu la pechadwa wa piwu nangshin semdi pa yang semdi piwu rubijigi ma chiyegi chirola ma yeng ruyaji chigidwa da di digma sung samni semdi yangja sem kurangla dusuni mutuni negi tapshi chidu 아니 semne니바 아니 균도 줘봐 세디 강나 독수는 게 곰대그 성우팀되지 선거 땅서. So as we try to bring our attention inwardly on an object, then the mind gets distracted outwards. So this is like the monkey. The monkey keeps taking us away from the object inwardly and taking us to outside objects, distracting us to external things. So this distraction is, now we see it and we see how easily distracted we are, how much excitement we have, how much thinking we have that takes us away. So this is the power, or sorry, the force of reflection. Now we're trying to put our mind inwardly, seeing that it can't stay, it keeps getting distracted out. So this is reflection, reflecting on what's happening in our mind. So by the force of reflection, now we're able to see, I need to stop this distraction and pull my mind back in again. So see the thoughts taking your mind out, the monkey taking your mind to outer things, and bring it back in, bring it back onto the object. By the power or the force of reflection, then we engage in and achieve the second stage of continuous placement. 어떤데 지금 두스니 심 무트니 균도 쪽에 심데 니바들 두스 조연데 다시니 다셈 그땡도 아니 심 미발라티니 네 마투빙이와 어 딘데기 다 칭와 첨무지 네장 좋아 심 미발라티니 가지레스 어 사능 요장 사진 나름이 비딘데 왜로 근데 가서 칭와 어 딘데기다 아 참무지 모저시에다 근데 일본지 와디나라 근데 스파인나라 일본 지도와 어 딘데지다 칭와 참무지 모저시도서 다디 라양 템비 dobla 때네 아니 디 시와치 얘기와 어디 심내 순발 렌데 줘봐 세 템바 dob된지 뭐 미남 소소기 띵인징이 되니 미과다 나바 미제와 집에 되니 아 템바 dob된지 두스니 깨니 어다 독신의 심내 순바 렌데 줘봐 가도라 템비 dobla 때네 심내 순바 렌데 줘봐라 lep송 삼비 어딘데 다심 무투니 미과라 아니 네디 고수에 되는지 lep송 삼비 되는 삼모지 고민 잡소. And now as we go and continue with this continuous placement, then we begin to see how subtle laxity is present. Subtle laxity gets more apparent. This is like that rabbit in the image, the rabbit. And so as subtle laxity is, as we become aware of that subtle laxity, then we apply the force of mindfulness. And with that strength of mindfulness, then we are able to accomplish the third mental state, which is the patched placement. So generating a strong mindfulness, continuing to meditate so that you can have the clear appearance that also has this vivid intensity with it, and put that kind of mindfulness, generate that kind of mindfulness, and feel that now I have attained the third state of patched placement.
어떤 데 지내다 스네 숨발린데 주바르와 침비 돕된 된데기 나 친구 참모 모두 지역이 된데기 레벨인데 기곰 곰니들이 대연데 지내지는 셈낭도 짐얘기 와 셈낭도 짐다 짐고 셈낭도 두스네야 짐얘기다 아 니발 줘봐 스네 셈네 시바르와 니발 줘봐 세디가스나 아니 침비 돕랑 돕 투나는 침비 돕라 때네 아니 그 무튼이 고면데 아니 심 낭도 짐 투베기 어딘데기 다 레변데 양 되네 가지래 그바 심 낭도 짐 차비 돕기 아니 양 그바 참우지 깨도 지기도 와다 대직마송 삼비삼무 다 가서는 심 녀월 쪽바디기 모두지 그리고 심 미발라 무튼이 내기 어딘데지 민남지 내송 삼아지 어딘데기 심내 시비 가도록 뒀습니다. 삼모 땅으로 지었어. So as we have this patch placement and the power of mindfulness, we continue to develop the power of mindfulness, the force of mindfulness. And this leads us into the fourth stage of close placement. So here you're really holding your mindfulness and your attention inwardly on the object, and you're holding it in so carefully, and it's going inward so deeply. And then you start to notice, oh, but there might be some very subtle excitement arising. So you notice the subtle excitement arising and increase that power of your mindfulness to remain steadfast on your object, keeping the stable continuity of the concentration. And then feel that you have attained this fourth stage of close placement. 보다 딘데지니다 준비 돌아다니는 심리 시와 되는지 녀월 조발리 연도다 딘데지니다 뒤곰비 똑기 안다 시신기 똑 왔다 심딩도 잘하지 시신 똑된지 렘니 다 치와 참모도 그바 참문니가 아니 모두지니 다 된다디 심리 시와 녀월 조발라 렙도지도 그바 참문 렙면서 그냥 심야 생뜨 심야 야 생뜨긴기로 아니 한틴데 심네 ngava duwa chewa sege ro shishin tobla tenne sim sing to ba jingi ro tingenzela gawe ro tingenzela ta kanangi kone sim sing to ngi duwa chibi simne ngava dikado lepsum samaji otende komjars. So continuing to meditate and this power of mindfulness, having accomplished the fourth stage of close placement, now we can generate very powerful vigilance. So now the force of vigilance gets stronger. And so here your mind has become so inwardly subdued and withdrawn inward that you've gotten too withdrawn inward. And so now this, by the power of the force of vigilance, you're raising up the energy of your mind once again and starting to be aware of this very subtle laxity and subtle excitement. So now you raise the energy of your mind with this observer, this constant checking vigilance, which is checking on your mind and noticing even the subtlest laxity and excitement. And this is now achieving the fifth state of taming. So feel that independence upon the power, the force of vigilance. I have achieved this fifth state, taming. 또 세신기 돌아다니는 심네 ngava 아니 띵에서 가위 심 생뜨바도 두신 대연도 다양 디디 양심 생뜨 차로 제도 양 고바 참목이 년가도 섬니 고바 참목이 시와 제베더니 시신기 돌아다니는 양 고바 참목 이 시와 제게더니 심네 주바 아니 시월 제바 세디 시신기 돌아다니러와 고바 차라 강가더니 시와 대다라 미가 와르마 대다 시와 집이 다 심네 주바
So when you have this vigilance and you're taking so much joy in meditation, you really feel the great delight in meditation, which is allowing your energy allowing a high level of energy to occur in your meditation. Then you start to see, well, actually now very subtle excitement might begin to arise, or there's some very subtle excitement arising. So you continue to strengthen the force of vigilance. And so even with this great delight in your meditation, you are able to observe and see the subtle excitement and completely pacify it. And you're able to pacify all the degrees of excitement and make the mind concentrated with the power of vigilance. So now you're able to achieve that sixth stage of pacifying or pacification. So then feel that in dependence upon the force of vigilance, I have achieved the sixth state, pacifying. 시신 도바디네 심네 주바 시월치발 레인데 다 아니 다 친구 차라등 친구에게 되니 계획 친구 계획이 그 묵바당 그밖에 그 초와당 어디서 강가다 친구다 친구에게 교단 제바더니 반 넘버 시월치와 세계다 루와 심네 빈바 다 디안티니 루와 시신 도블라 때네 시신 도den기 베존라 때네 준주기 도블라 때네 다 된다 심네 빈바다 개바디 준주 dobla 다 준주기 dobla 때네 아니 가스나 친구 차라다 대다기 규단 집 앞에 셈나람다 매와 두순 매와 친송 선배와 된데기다 지금 셈네 아니 빈바 나바시와 치와게 되니 가두게 두순 미는 장로치스. So now we are able to pacify that those obstacles and then see how we can even eliminate the causes and pacify the causes of even subtle laxity and excitement, or all the degrees of gross and subtle laxity, as well as gross and lax excitement, together with the causes. So the causes of the laxity being this kind of fogginess or lethargy, and then the causes of the excitement being this kind of distraction or scattering. So completely pacifying all of those in reliance on the force of vigilance. And then we achieve the seventh stage, complete pacification. So feel that you have achieved the seventh stage, complete pacification. 다도 신 고민된 디제라다 양 준주 아니 지 시신 또다 시신 아니 또진 기드니 베설라 때네 아니 다 친구 차라게다 파셔 대다 깨도 제게 도바점에 매와 차송 선비 셈네 개바 아니 제지도 집이 이제세요 다시 셈네 개바디 가더라 월 디가스나 다 파르치바 매바 스리다 디니다 베트 교부 쉬우지 때네 가슴이 바딘데 어디 니가 딘데지 톱송 선비 딘데지가 하나 다시 공부하시러 있으면. So now with the power of enthusiasm or effort, the force of effort, which also accomplished the seventh stage. Now we're using this effort and continuously making the mind able to abide uninterruptedly, single-pointedly. So it's with this force of effort that we accomplish the eighth stage, which is the stage of single-pointedness. So feel that I have now accomplished the stage of single-pointedness, where there's no laxity or excitement distracting you. 어떻든데 지금 고민되는데 아니 다 집이 또라되네 집아 세들와 다 말티 곰디망부 지야 도이
단숨에 개밥면지 다 곰질라 때네 다 배설라 때문에 좋아라 메비 되니 배 흥주비 이제라 딘데게 지경게 셈네고바 아니 배 땅님수 집이 이제 로스타 셈 미발라 답에 규rum부 튀은 규rum부 봐도 내가 네트와 차송 섭니다 아니 배직 제바 당 시신 또블라에 때문에고바 배 투리 선당하나도 가주이 봐 보내 민놈 규rum부 가주부도 짱나 짱투베지 딘디지 뉴바지 강 랩송 썸니 오다 딘디지 공부하시로 시스. And finally, coming to the 9th stage where you now have no longer any need to make effort. You don't need to have any powerful mindfulness or vigilance, any effort to generate them. But because of the force of familiarization, because of the previous 8 stages having become so habituated to concentration, and you don't need to make any effort any longer. So now, because in reliance on that force of familiarization, then we can have this kind of spontaneous attention of the 9th stage. So the stage of the equanimous abiding, or the effortless abiding. So you have this effortless attention or spontaneous attention that just abides on naturally on the object, just in a completely kind of in a pure and natural way for as long as you wish. So feel that you have attained this 9th stage. 어떤데 고민도 다 타기 당부 고주도 셈 나트디 다진바 신도파 아니 친구다 고비 교연디 파 매와 신이 와치 아니 베스 셈베 총질이 베 양과 셈나 베스 이거랑 좀 와서나 직까지 딘데기다 개매와 베스 셈 쿠양부슈 지딘데기다 나와지 계속 셈니다 셈디 소소비 왕도 뒤투베지 차송 셈을 딘데지 주동 자를 수 있어. So now conclude by thinking how you started off with the mind at the beginning being just completely dark, in a state of complete darkness. And as you went through these 9 stages, it gets lighter and lighter, more expansive. So now that you've arrived at that 9th stage, really have a feeling that your mind is completely open and very vast and extended, expansive, and that you've been able to you're now able to control your mind. Your mind has come under your power. So feel that that's the case. 다 독수는 주동식인스 다 되게 곰 로로지 접조디 강나 다 통바단 되게 된다 디 롭된다 제위 아니 가리요나 다 치와 독수는 치와 질량 강네 독수는다 디체인스. So this concludes the meditation period, and so if from that meditation you have some questions or else any other questions that are related with the lessons, then we can do a question and answer now. Kishla. No. Tanji the 이제 시디나라다 무튼이 직 공개해주러. 이 튠직 니마 따고 튠직 쇼게 이내 건다이네 니마 지금 튠직 그래래 채나 디고라야. 디 채나야 디 바르트 채를 두고 말아. 근데나. So the question is, when you're talking about continuously engaging in the practice and practicing meditation, would it be all right to once per day, whether in the morning or in the evening, but to do one session of meditation per day? That doesn't mean that you're having a break in your practice, does it? 어떤 딘다 디 순고서 다게 바게 이제 신나라
아니 발치지 주비 이제당 체범이 비 주비 이제 세당 양 근데 띵에 가서 곰자인도 곰디 배 무투니 담마투와이나 아니 니버 민기 말이 세니 이때지 고든지 미다로 그래서 파게 칭어다 고박이 추다 곰자바티스나 아니 발방가 이값수 칭화다 고박이 추 발제 제기라야 공부도 두고치 아니 쌤네 집에 가더라더니 다 칭화다 고박이 그냥 추 발제 치면도 와 어 딘데게 체범에 봤을 텐데 뒤파게 되는 송에도 뒤에 이지신 나라 다 이나한테 까말라게 송하나 시신다 쇼게 곰 잡니 아니 한 바로 잠시야 님무절로 잡나 뒤 발치 왔으디 장 말베스디 가서는 닭이 곰 잡니 미바 간데지가 알렙소 뒤에 튼디 곰 잡이 다라니 미바 무튼이 곰 잡으래스 티 제와이나 아니 발치 밤에 받이 자고 와리 다 팀멤버제 닭이 곰지 잡니 다 잠샤와 어 곰디 잠샤도 미바디 팀멤버제 한 튼디 곰 싸와지 고주와이나 아니 다 바로라 다 지갈라래 다 메빠서 메 찍라나야 다르니 빠레줘라 디마차래 미나 지고자로와 다 닭이 곰 잡는데 배나가라서 대신시비 구슬아 미네 곰지 잡으나 쇼게 곰 잡는데 다곰 잡도 쌤나 차난지 간대질래서 팀 맞이와치는 된두 곰 제마디 강라 야 타가랑 미바 타가랑이야 야 무투니 세로 당에 탑시 지고로 와 어디 독신이 제와이나 아니 가스나 지금 무투니 도액이 아니 바로라 잠샤와디 자고 말이야 어디 근데 파게 줍싱나 빼자니 숭수와 신 다른 달서 찍라는 다니니 메바에 탑시 마시는 대달 파달 수 있는 메바 투마를 세나시 미바 다가랑라 세 땀내로와 다기 미바 곰 자유도 미바 간디지 강을 냅수 티 맞이와치 곰니바 디가 돌아야 미바디 다가랑 다기 미바기 심나 찬앙기다 미바지 곰지레로와 다가라는 무튼이로 난 순비가 돌아야 다기 니바 디가 비 삼로 간디지 코스 티 무튼이로 어두 제와이나 다 미는데 세르 땅에게 아니 띵엔즈라다 제주니어와 안 심미바라 네바당 사낭니 된 토인토바이나다 띵엔즈게 니바디 튕고래 이제는 뒤치와라 니바 찍부 다가랑라 다기 곰자족이 뒤니 잠샤도 뒤 맞이와체 곰니비가 돌아 양 다가랑게 무티 곰스미가 돌아 양 니바디 잠 간데 샤미바 어 뒤고치와 두치니 다 투기 좋아이나 아니 다 잠 마셔와디 내고 다참 마셔와기 곰기 니바 뛰기 뒤차고래스 다 다기 곰마 잠샤가라 물든 당매신이샤 다양 된디야 곰지자도 다 다게디 간데지 잠샤 뒤에 나와메 제스다 디로 템비 또메나 템바 또되면은 다 미나마마디 아니 지비 미괴바디 제니 양고 싸와지 치고 양 순바디 강아도서 템비 또 말림나 어떻게 견디 온 거네 뉴산에다 곰 자연도 곰가마디 자연도 미바 잠샤도 간데지 강아 샤수 티 마제와 치에 개친구 다 곰니비 가돌라 말게 되는 미남디 초장에디 무튼을 줘야 돼. 어디 아니 체바메 봐서 돼. 어디 내지 쓴 거서리스. 이제 신는 게 발제 체바메 와다 체바 요반이 친구기 투 발제 체마제들이스. 디니 데스 어디서 로아르샤 슈에. 맞어. And so if we're just looking at those four attentions to start and how we have the attention that is the interrupted attention and then the uninterrupted attention, the intermittent attention and then the uninterrupted attention, that's referring to whether or not the that's referring to the presence of laxity and excitement breaking our meditation during one session with the intermittent, or then when it's uninterrupted, we say uninterrupted. That's because the obstacles of laxity, the faults of laxity and excitement are not interrupting our meditation within one session, right? So that's for those four attentions, what we mean by interruption. Now, when we're talking about over a period of time, not interrupting, not putting a break in your meditation, then that's fine to do, like in the morning one session, and then in the afternoon or evening one session. That's not a break in your meditation. What would break up your meditation would be if you switched your focal object. So we really want to make sure that you maintain the exact same object. And it's really, when you go and meditate, you have the first session, or we have one session, and then
you have a sort of understanding of the object or an experience of that object. The experience you arrive at the end of that first session, when you go into your next session, whatever time that may be, but when you go into the very next session, you want to pick up right where you left off with that object. So as you were experiencing it before, and then you want to prolong that continuity. You want to extend that. And then you have, continue to deepen an experience of it. You have sort of a different, the understanding or experience of it changes, and so you have the exact same object, but you're going to have the experience of it as you meditate on it. So then you pick up that exact place where you left off at the end of the second session, and when you go into the later session, then you start there. And so you want to maintain that you're continuously developing your familiarity and your experience of that meditation object. But if you just switch it and say, okay, now I want to meditate on something else, then that would be like we give the example of trying to light a fire with the sticks. That would be like if you start rubbing and then stop, you just go on to some other object, and it's not going to be this continuous practice. So you want to make sure you're sticking with one focal object in order to achieve in order to develop your concentration. Thank you. I have a question. Wait, I think we got one in the chat box, but why don't you go Sorry. first, because that's still there. Go ahead. Go. You say yours first, please. Oh, sorry, I'm not thinking. So if you're meditating on, let's say, the Buddha's statue, and in that one session, you're still on that one Buddhist statue, but maybe it's sometimes your attention is at the face, or maybe another moment in the meditation, you're seeing the hands, or maybe the statue looks more bright, and then other times, does that mean your focus is weak? Even if it's still the same object, the same statue, if you're not holding it rigidly, and it's always like, oh, I'm always seeing the face, or Your question is, does that mean your focus is weak? right. If the image itself, you're still on the same statue, but you're seeing different facets of the statue, perhaps, or perhaps the statue's gold looks brighter in one moment than another moment. Okay, so I'll ask, but I just wanted to remember one thing I forgot to say is that for the last answer, again, I also mentioned the importance of mindfulness. That's the kind of the factor that allows you to continue that, what he was saying about starting off where you left off from a previous session is a development of mindfulness, or relies on mindfulness. So Right. So then the question again, ajanegi di doba tendesung Migwachik Berna Sangiku, the Kudrata, which Sangiku, a Migne, the Cabre, the Shere Sabonang. Shere Sabon Nawadang, young Cabre, that the Zubut Kuzuki, young Cabre, Chak, Cabre, Chig Sabo Saukangre, Cabre, this Nagruta, which Jogidua. Chesang the thing is in it is Kyobo Drabogi Tagrebis, thing is in Gichig, Mibala, Jokbe that Jembadon, or that's all Kyobo and Tagrebis. Ore, tati tishinshibi pena kusula mini gomgeina, ta kusudu skumde kabre shere seruchin, kabre yang maseruchin, kabre shab cha duzo kandara kusugu suri gashi sewu gashi sewu metinde yongyondu, ta di susugi dagi gom gyayondu, kusu yongzo la mini gomgeyo, shere chikbula mini gomgeyo, cha chikbula mini gomgeyo, ti dangbu minam jiyorwa. 다 구수 용조라 미네도 스코미온데 다도 스쿠수기 넘버 레레라 베나 첸 칸레레 니 카레레 틴데 레레를 따데나
진이야 봐 남도 가서 친구기 온도 줘야냐가 왔다 구수 용조 거란도 스니 아니 구수 구 용조 거란도 스니 세부 샤야 거란 미가 짱는 쪽으로 와다 디멤버 내가 거란 다 진다지 숭아나시시니 아니 가브레 세부요와 가브레 세우메바 초가시 세우메 뒤뒤 다 뒤뒤 곰기 양행기 셈디기 미바디라 다 가서 세직도 때투바디기 뉴바디 슉치무미비 교영기 된데 차와레스 다 셈기 되게 미바 그 당부 가리지라 아니 민니 곰장이 봐티 곰 쪽에 다가랑라 아니면 뉴바 때때때때 나는 곰 당부 니바니 숨바니 시바스 미바 샤단디 찍바지 가네 되니 세로 땅에 탑시 제마토와 제네니 가브리 셰이들라 슉치무곰 가브리 차들라 슉치무곰 된데 제네도 아니 미바 카페 두고 와래 디지도 아니 가슴에 띵인생이 Now, when you talk about, yes, it's true that sometimes, or let's put it this way. So if you are going and having these different aspects of the Buddha's body, so we meditate on the Buddha's body, that what we want to do is actually decide at the outset what we want the focal object to be. So do you want it to be the entire body of the Buddha? Do you want it to be his face? Do you want it to be his hands? You decide that at the outset and stay with that object. If the mind starts to, have different aspects of the Buddha's body appearing more clearly than others and going in and out, then there's the danger that you will fall under the sway of laxity or excitement. So the meditating mind, this is a condition for the meditating mind to lose stability or to not be able to be stable, and it is sort of like a fault of not having very strong concentration or attention. So the thing, like we were saying before, is when you continue your sessions over time, then to just choose one object, have that very exact object, to bring it that again in your next session. Choose that exact same object to focus on, and then to work on increasing the clarity of that exact object. So you're just continually each session trying to increase that clarity you have for that whatever one object that you've chosen as your meditation, your focal meditation object. Thank you. So there was a question, I'll read it from the written chat box. How can I attain the visual focus to start? I have feelings and I can see thoughts passing by, but the focus is a void, nothing there. I don't believe I have the ability to visualize, I'm sorry for laughing. I don't believe I have the ability to visualize an object in my mind. Thank you. So, how can I, again, the Jua Tinder Drabachi Pache, the Tongyong Yogi, I'm just love it. Ching, make body, ching. Charnang dis lola charnang di gande so gore da acha di ji nga zo migi thongwa nangshin gi lola sabo chawachi yongi mendus kran ambone yongi mendu nga nuba di yogi mares chechang nga la chorwa ye samlo ye samso yes enayang chik sabo charnang ching mes ani di gande so gore ambone gande charnang di gande saru tong gore. 어디 다 된다디 곰자야라다 미바디 가서는 세부 마용기디 담부 간데스 미바 샤워를 했으디 담부 이거는 퇴비도 세지도 하게 또 주는 퇴비도 쓰디 다곰 가리 자교에나 소소 미바 간데지에나 답변 대신 시부 구수에는 구수도 야부 제네와 아니 디 구수 제완 이게 된배신 무슨 차상 야부 제네와 군다 아니 셰다 차다 강아 내당도 강아 디니 딜라디리다 섬 양 ngarazu u jungwe na u jungge kapdula dini rodang di juwa dinde jinda samli kandara tubi top sidi kasana go majo khoni
다 소속이 곰디단 디라 두인다 사메기 미과디 당부 모조야 부치에 계신 거です. 모조야 부치에 마투아이나 제수 곰나양 아니 고 무티니 조에들아 아니 도바사데 그래서 인도전 당부도 모조야 부투아이나 다 제랑이 미과디 셈나라더니 배직 사능 때무주한다. 셈티 미과디 강라더니 네바 때무용하지 탑시 지긴다 씁니다. 곰잡용도 아니 고랑 다기디 디 곰잡심이 내가드나 되니 다기디야 첸투베디 아니 첸바디 똑도엔 깨라 더 편도요 당분이라 곰 맞아 보니 되니 민남도 모조야 뭐 맞아 있나 아니 첸바 민남디 미지와 지에 첸바디 곰잡심이 디즈나 용해라 강해요 그래서니 다곰 간디지 저기는 디곰 잡사기 미바디라 모조야 부지 투에디다 당부 계시면 되레스 어떤 뒤 오조야 부치는 뒤라다 곰자에게 남바디 다기 셈네 군나니 셈 낭니도 줘봐 세계단 당쇼디 뒤라 따다지 내기도 내기도 수수 셈디 치료도 앵와디 파깡니 셈미바 낭도 뒤에게 딘데지 탑시디 약부지 지투고도 통들어와 뒤 곰지 된 거레스 뒤 연하다 다가랑라 무투니 돈에더니 미바 다가랑라 아니 지 산난 뒤에게 탑시디니 도 지기지기 다 아니 셈 까브리 세나메와 까브리 지가스 네바메바 어떤 디니 쟤네 두슨 용을 했어 다 용에디 가서는 디 코랑 띵는진 곰잡이 제대들했다 곰 맞잖아요 그래서 디 셈나라 딘데 세우도 세우면도 남녀 거래요 말아 다 곰자야라 고조인데 어디 디 냠난디데 레고래다 디디 무드는 저랑 곰자고래서 가리 곰고이나 어디 디 세난 퇴해라더니 갈라오다 갈라오다 편도요래서 어디 디네 거랑 디네 지금도 어디 흉나는 디네 송도 어디 쉬다 So the first thing that we need to do when meditating, before meditating, is to rely on the force of hearing, which is learning. So for instance, if we want to meditate on the body of the Buddha, then we have to observe and look at the images of the Buddha, or observe or look at those images of the Buddha and get very familiar, have a very good get very familiar with that image. Even if we're meditating on our breath, it's the same situation. Before we actually meditate, we have to make that object very familiar to us. We have to understand it and have a very thorough introduction to what it is. And so that's the prerequisite before even starting to meditate, is to be introduced thoroughly to the object that you want to meditate on. So if you don't do this ahead of time, then when you go to meditate, then there will be confusion or doubt about the practice, about the object. There will be confusion that will come. Then if you do this, first of all, get that strong familiarity and a thorough introduction to the object. Then when you go to meditate, as you're meditating, you'll be able to generate that power of mindfulness, that strong mindfulness, because you've familiarized yourself with the object. You understand what the object is. So that's why it's so important to be able to begin by familiarizing yourself with the object you want to meditate on, and to introduce yourself to it. So the first stage of bringing your mind inward is, again, where you start to, the first stage of placement, which we also can call bringing the mind inward. That's another name for it. This is where we start to, begin having the familiarization and the habit, growing the habit of meditating. So it's, not going to be super clear at first. This is actually the function of meditation itself, right? This is the function of concentration, to increase the clarity of the object. So at the beginning, we're just beginning to get in that habit of just beginning to understand that, just beginning to grow that clarity, ability to have clarity of an object. So that's what concentration does, is it makes the object more clear, and it makes the abiding on the object stronger. So those two aspects, again, of the clarity and the abiding. So that's going to, that clear appearance of an object will get stronger as you continue to meditate and develop concentration.
That's là 이 주중 티웨지 티쇼치 단대들 이 단다디 다 배제선 간주 대신 샵에 꾸라 다 꾸지 간주 고마라지나 다 대신 샵에 꾸 직믹 야 소샤조이네레 리무티 샤조네도 만다 망고 쉬도 아니 간주 간대질라다 소소 체라고 주심니티 채워래 소소 티레 유베기 야 대신 샵에 꾸 델로 숨그래야 현다지 지글 대신 샵에 꾸 현다지 디 소소냐마 통용교지를 딘데지 미고 숨그래 간대 채워래. So the questioner is asking about how to choose what to use as your meditation object, specifically like if you're thinking about meditating on the Buddha, the form of the Buddha's body, there are so many different representations, tankas, paintings, drawings, statues, and so forth. So which one do we use? But how do we choose it? Do we just take whatever one is lying near us and use that one, or what do we do? 다 뒤에 미과디다 변나 어떻게 하면 다 지단 지신십이 구 상당 잡민다 용거를 이는 다 수수 쌤기 공자애들라 구수 제당이 날에 리모이 날에 군다이 날에 간대지 제와 점기 수수 쌤나라 쌤이 지금 여러 다 초능 대발 내야지 쌤나 쪼능 내야죠 딘디기 미과 직담 다가라나 무튼이 봐 로에레 모두 다까베 지금 최신 바지 딘데당 까베 체중당 까베다 지 가라로 대지 급자 야로데 딘데 담이다 용구로 와 이내 소수기 샤이드 미과 지그랑 모두시 당봉해라 네 구디신시 구수 딘데지 공고 섬니 지당 흉나라 송완나시로와 아니베 디신시 구수라 위스 체조 설좀이 당당 대마스니 대신 망고지 딘다디 공자에 호르나 송도와 딘데지 생이 청하게 되니 또 군다지 가와도 딘데지 야부지제 아니 어다 딘데지 원에 대발 도사게다 지 구수지 마제나 어다 다가라나 미네 어디니 무튼이 고메 어디 제와이나 되니 공기 누바 퇴기 편도 채와 요래서 뭐 어딘데 모두 아니 디시비 구수 담미다다 상당 담미다 합수 담미다 상당 담미다 여러와 이는 수수 셈나라 즉 대바 당당 용액이 우수지 가주 메스나다 알아서 낭바도지나 때 맞으면 군다 오다 디베 시우지 알아서 무슨 대바 충도 수수 셈나라 로데고 딘데지 도와 삼바지 토난 랩사지 미바지 담 아니 딜라 무튼이 고메레 어딘데지 상도스 지나 So we're thinking about something like the conqueror's body, the form of the Buddha's body, then one has to decide what they want their meditation to be on, and that's just on whatever, in terms of all these different types of images that there are, whichever one really gives you some inspiration, joy, whatever makes your mind get sort of enlivened. That's you should pick one that does that and then stay with it. So even after, if you pick one and then you go and see some other, statue that's, is made out of some really amazing material or something more, a more fancier quality of material or something like that. Yes, you're going to run into different images or statues, but don't change your object. So just one that makes your mind enlivened, awakened, joyful, then you choose that as and interested, right? One that you're, kind of awakens your interest, engages you. Use that as your object. I'm just using many different words for one Tibetan term that I don't know the best way to say it, but all those has that sense, something engaging. So stay with that one object, and this is going to increase the strength of your and the ability, the power of your meditation. This will make the real potency of your meditation come out. So this is about the importance of faith and having this kind of natural inspiration or interest in something, having this kind of faith and the pure sort of a sense of the pure appearance of some object that you have to work with, that kind of within that realm of thinking in that way about it. Thank you. I have a question. Does the object of meditation have to be a physical object, or
could it be an internal visualization, emotion, or mantra? Again, and migba say the gombi migba di chi chi zu chi yingore base zupo chen chi yingore base yamena sam nangi migba chi in chogire be yamena chi sam sort rabo chi chorwa rabo chi in chogire be dire ya dire 그래, 또 구수도 공고를 쓰고를 딱 그래 된다. 지와도 이거 mane mane chilogi ngobo chirogi ngobo rabo chi gra zuta jiro racha dene chi gangrung chi ingore base yamana sam nongi chi charnang rabo chi in chogire base that aja that kerong 어디 하고서. peche dingoma di tayo sa marito so di draw zara na yang aja do di la so oche sang yamana sam giteng du chowa karang la gom chogire base migba je chogire base 원래 온다디 하고서. 다딘다디 곰자에게 미바디 이제 수세단 다딘데 개 말에 수수 세미나라지 곰으로와 다디 세르 땅에게 되니 답시 미바다 치로그 유지면 사무당 디곰대 말에서 또 소소그 셈나라 산낭디로 다 곰자야라 계획칭인데 니여와 아니 미바디 세낭 마퉁에당 셈디 미바다라 마네게디로 왔다 셈딜 나라 아니 미바디 세부 나이나 아니 칭와견지 제로와 셈디 미바들라 무튼이 내와이나 고비견지 제거와 인도자니 다 세징 나단데 봐 네바 템보 세니기 용해시도 셈게 띵도와 지 곰니로와 미바지 어다 디 곰니드니 딜라드니 디주부 말했다든가 디신시부 구수 고매주고 말했어 미바들라 아니 베 미바 망부슈 송여와 캬비 미바세다 키비 미바세다 뉴모남주 미바스니 미바 망부 수면레스 이제 소수기 다 곰자야라 아니 소수기 남에레스 와 미바 디레스니 제라바 디레 수레 다레스니 미바 제라바지 갱이 송요 말레스 소수 곰카리 대교나로와 아니 베나 지 뉴몽 시위치도 뉴몽 인니보 공부했느니 뉴몽 인니보 아니 베나 도자기 인니보라 미투바고메 시당 인니보라 참바고메 아니 가르 지 띠모 인니보라더니 풍엄제지 라비오고메라 소바딘데게다 미바 담민다르 디페저 론이 아니 베제기 론이 와다 슝나나 론이 아니 소수기 셈나라더니 참베더니 미바지 담니더니 딜라야 공부 당해레스 디 셈기등도 고메레스 뭐 딘데지라르죠. So this, when we're talking about the object of meditation or the focal object, sometimes we translate that as the observed object, just different English versions of the same Tibetan word, then we're not talking about some external thing or form or physical object. No, this is something necessarily within the mind. So we're talking about a vivid, clear appearance in the mind or a clear experience within your mind. So when we talk about meditating, there's two obstacles to concentration, two things that make us not concentrate, or not have the proper concentration, that's not abiding on the object on the one hand, and the second one is not having a clear appearance, the object not appearing clearly. So that's why we say that we have to have these two attributes of concentration, the attribute of clarity and the attribute of stable abiding. So the attribute of clarity has to have a clear, a vivid appearance to it, a vivid intensity to it, and then the attribute of abiding has to have stability to it. So those are the two attributes of meditation. So within the objects of meditation, these are something that one has to choose for oneself. So, but you would read the different, read some texts that describe different objects of meditation. So just like right here on the Lamrim, where it talks about different types of meditation objects, there's the pervasive meditation objects, the objects of expertise, there's objects which are antidotes to the afflictions. There are many different kinds of objects. So one has a choice of what you want to meditate on. So for instance, if you are looking at the different antidotes to the afflictions, then for the antidote to attachment, there's meditating on unattractive aspects
of things. If you want to meditate on antidote to anger, then you meditate on the patience and love. And if you want to meditate on the antidote to pride, you meditate, you choose the antidote to pride as the 18 constituents and so forth. So you learn about these different kinds of meditations by reading, by studying what is taught about them in the text, and then you choose one. And so the actual meditation, once you choose an object, all of your meditation is in relation to something in your mind, to an observed or vision, an observed object within your mind, or within your experience. Thank you. Tenjuro jizun lami kuze rabdenji namga chile choju jeba. Losan dembe drome sasumje drove muse bando genjuro ji gewa di gewu gu sonam ishi chung. Sonam ishi le chung we tamba ku ni toba sho. Thank you. Good night, everyone. Yeah, thank you. Geshe na, Last minute. Thank you.